Vlog Diaries. So actually guys, time yatakamirira yasvika nguva ya30 June yekunzi munhu wese kudzokera kupi kumba kwako, but mwana hatina plan. Tiri vanhu vanga tichigarira muno muSouth Africa, ndiri vanhu tichigarira hedu, tichigarira tega tichikwanisa kuafford. Inini I remember kuti pandakapedzisira kubva Zimbabwe ndandisina kana chinhu, ndisingatomboziva kuti kune chinhu kuenda imba, ndaingogara pabasa. But now ndakuziva kuti ndinofanira kuva nefreedom, ndino zvinhu zvakawanda zvandofanira kunge ndichiachieve ndichigara ndega, ndichizviita zvanenge ndichizviitira, and ndinodawo space yangu yekugara ndega. Manje ndodzokera futi back here kunogara nevabereka, hazviiti. So what do I need to do? Ndichiri kufunga kuti ndoita sei, but stress tinayo. Tozviziva mamade kuZimbabwe havabhadharwe the way yatinobhadharwa nayo kunoku. Munhu anobhadharwa $100 neni kuno kana ndichibhadharwa 5k, zvitori nemusiyana. Ndinotoena more than yaanowana yepamusoro inowana made kuZimbabwe, or maybe kune vamwe vanhu vanotochi vanoshanda mabasa epamusoro togona nga tichitoena mari iri pachi yakada kuenzana. So what the solution? Vamwe vari kuti ngatisaenda, vamwe vari kuti ina hangu I didn't have a plan of going. My plans was to go back on to go back home muna December. Ndopata pane mfunga dzangu. Saka rimwe zuva ndakatoti ndichisvika pabasa ndatobvunzwa nemurungu kuti vadzoka vakagadzira mapeka here Burundi. Ndikati handina bepera ndinaro passport. Ndochi handinacho. Otherwise zvimwe zvese zvanditomboziva. Actually murungu wanga aitoda kutondiendesera mwana kuchikoro. But nekuda kwenoizi dziri kuitwa zvekuzoapply zvemavisa, zvemaasylum hazviko. Unogona kuapply chiti ndikuda kuapply student visa kumwana, but iri kugona kutadza kushanda. But ndakazongoti hangu for safety yemwana, mwana ngaagare kupi? Ngaagare kumusha. Mwana ngaagarepi? Ngaagare kumusha. So to all those who want to also shop on Amazon using Amazon Prime, it's the day with the 59 rand. Then subscribe, then you order your things, they're gonna be delivered free of charge. Or you're gonna, maybe you want to watch a movie, maybe you want to buy a book, please holla and I'll put the link on the comment section. So guys, give us the options yekuti tiito kana chingata dzoka kumba vanhu vedu varoze tudzeyo. Inini hangu ndine option yekuti kutotanga kutoitawo kugadzirawo zvecontent, or ndoya ndine mari yangu yekutanga kukabusiness ndichiitawo zvecontent. Maybe zvinogona kutibatsira. Handizivi, actually handinyatsoziva kuti ndiri kuya ndakanangepi uyu ndichauya ndichizoiti. So guys, tibatsiro nema-ideas mucomment section kuti toitawo sei. Inini hangu ndiri munhu angashanda kuno kuSouth Africa, but handina hangu zvinhu zvakawanda zvandamboti ndati ndaendesa kuZimbabwe, because zvinhu zvangu ndinongori nazvo kunoku. Saka I think kuperawo kwemwedzi uno ndopata kutanga kutsunga mitundu yekuti zvimwe zvinhu tizvitumire zvichana kudini kuya kumusha, then tovhara marooms back kuno kuSouth Africa, then tovhura hedu maroom kupi kumba. Toziva kuti kana chikangonge takanaka kuenda kumba. Ainini hangu ndiri munhu wekuti ndirizodzwa kuti handidi kudzokera kumba ndichidzoka kuenda kunogara nevabereki. Ngandidzoke kumba chino chinotanga life yangu changu, kuchinzwa ndichatanga kudya nokodze chironda lendo chachinombondikandira zvinhu panze. Ngati ndingoshuvira kuti ndoda kutanga upenyu hutsva. But upenyu hutsvawo ndinewo tuma-ideas, ndine zvandakawana, ndine zvandakadzidza ndiri kuno kuSouth Africa. So kana ndinge ndaendawo kumba ndiri kushuvirawo kuti ndino-expanda ma-ideas angu nezvinhu zvangu zvandakadzidza zvezvo, ndinoti hazvinoshandi here. I don't know. That's my thought guys. Vanoda kuti batsirawo kuti kana chinge tadzoka kumba, moda inini hangu handisi kuda kudzokera kumba ndichienda kudzokera kuZimbabwe ndichienda chinoita maid womwe munhu. Ndoda kudzokera kumusha ndichienda chinozviitira zvinhu zvangu. Otherwise I'm gonna go back to my parents' house, then I'm gonna start my own thing. I know that kana ndiri pamba pevabereka vangu ndakasununguka rent free chichi zvakawanda, chimwe zvese chazvinga chizongochionera pamwe chete. But I don't want to go back and stay with them permanently. I want to go back and start my new life from there, and then I can go back to Doroba and start life like that. So guys, help us. I hope my ideas are good and are valid.